Hi, everybody. This is Dr. Ferrante here at Salem, and I'm with Miss Guarino, our E&L teacher. Hola a todos. I'm going to be giving some opening comments for our very first Salem virtual open house, and I will stop every now and then so Mrs. Guarino can translate. Doctora Ferrante va a hablar de este año, el primer Puertas Abiertas, más o menos es una recepción de bienvenida y va a hablar en inglés y va a parar y voy a traducir lo que está diciendo. So since it is our first virtual open house, I'm just going to ask all of you to please be patient with the teachers and the presentations in case there are any glitches or mishaps. Como es la primera vez que vamos a hacer la recepción de bienvenida así, si todos podemos ser pacientes con las maestras si hay tecnología que no funciona o algo así. So the purpose of open houses are for you to learn about what's happening in the classroom, get to know the teachers. They will talk about curriculum. They will talk about protocols and routines in the classroom. El propósito de esta noche es que las maestras van a hablar de este año, el currículo, las rutinas de la clase y un poco de cómo va a ser este año en su clase. So if you have any questions regarding COVID or any questions regarding the quarantining questions, you can please contact either me or Mrs. Costello. Si ustedes tienen alguna pregunta sobre COVID y los protocolos de COVID, puede ponerse en contacto con doctora Ferrante o nuestra enfermera, señora Costello. Perfect. And if you have any questions right now, please feel free. You can type them in the comment box on the YouTube channel. Y si tiene alguna pregunta ahora, hay una caja de chat y puedes comentar allí con las preguntas. The classroom teachers will also have a time for questions and answers at the end of their presentation. So please make sure any of those questions are geared to the bigger picture of the entire classroom versus just just on your child. Después de las presentaciones de las maestras esta noche, van a tener tiempo para preguntar también. Y si ustedes pueden tomar en mente que esta noche es sobre todo el año y de la clase, no de sus hijos esta noche, no es reuniones de conferencia. So on Tuesday, all of our children are going to be in kindergarten through fifth grade. So no more wondering about what day your child's coming to school, or no more wondering about how your children are going to be watched at home. They'll be here every day of the week starting Tuesday. Empezando el martes, todos los estudiantes de kinder a quinto van a estar en la escuela y ya no tienen que preocuparse sobre quiénes van a cuidar a los niños. Todos van a estar en la escuela todos los días. And as we have all the children in next week, I just ask if you could, for your patience again. The first 2 weeks went really well, and I appreciated the patience you gave us as we worked on the protocols and procedures the first couple of weeks. I'm going to ask you again for the same patience as we work through all of the adjustments we may need to make while we have all of the children in the school. Muchas gracias por la paciencia de estas 2 semanas primeras y pedimos la misma paciencia las semanas que vienen con todos los nuevos protocolos, con todos los estudiantes en la escuela. Van a ser un poco diferente y gracias por su paciencia. Especially when it comes to dismissal. I know sometimes it may take a little bit longer than people are used to, but I appreciate your patience for the dismissal time. Especialmente con la despedida, cuando los niños salen de la escuela, sabemos que tarda un poco más que normal y apreciamos su paciencia.
So I want to talk a little bit about the parents' role at home. The first thing always is supporting your children at home in any way you can, whether that's reading to them or supporting them with any other work that they may have. That's the first important piece. El trabajo de los padres en casa siempre es leer con sus niños y apoyan sus niños con sus trabajos de la escuela. Eso es lo más importante. Another thing that we noticed while a lot of the children are remote is that you need to give them a little bit of independence while they are on their computers with their teachers. So please always make sure that when they are home, if we ever have to close or if we ever have to, for one day or for 2 weeks, to make sure that when they're on the computer at home, that is like a school day, and have them ask the teachers the questions and not give them any answers. Si hay algún día que los niños tienen que tener la escuela desde casa, por si acaso si cerramos una escuela o nuestra escuela, es importante que los niños sean independientes con sus trabajos lo más posible. Si los niños tienen una pregunta, que pregunten la pregunta a los maestros, y lo sé que puede ser difícil, pero va a ser mejor para ustedes y para sus hijos también. Also, I want to bring everyone up to speed on a couple of staffing changes this year. So Mrs. Duffy, our school counselor, took a leave of absence and is not going to be working this year, as well as Mrs. Church, our art teacher. She also took a leave of absence and will not be with us this year. I currently am interviewing for both, and hopefully within the next week or two, I will have people filled in those positions. Algunos cambios de este año. Nuestra consejera, Mrs. Duffy, está de baja todo el año. También la maestra de arte, Mrs. Turtz, está de baja todo el año. Y ahora, doctora Ferrante está haciendo entrevistas para sus trabajos, pero hay un sustituto de arte que está con los niños esta semana y la semana que viene, mientras está haciendo las entrevistas. Thank you. Are there any questions right now that I could answer? ¿Hay alguna pregunta que doctora Ferrante puede contestar? Si tiene alguna pregunta, lo puede poner en el chat. Puede comentar en el chat. Okay, so before we get started, I know at 5:45 is going to be our first time. If you are watching at the presentations and you have any questions, like I said, please feel free to ask questions. I do ask that you do not record the presentation. The presentations will be posted on the Google Classrooms. Si ustedes tienen algunas preguntas mientras las maestras están haciendo sus presentaciones, van a estar tiempo al final. Doctora Ferrante pide que nadie graba las presentaciones, que las maestras van a poner sus presentaciones en su Google Classroom o van a mandar por correo electrónico si no puede asistir esta noche. Wonderful. And the only other thing I just want to mention is that if your child is sick, please make sure you keep your child home. I know a lot of times we want to push the children to come to school and work through it, but it's really important this year that if your child is not feeling well at all, that you do keep them home and you don't push them to come to school. My motto is, when in doubt, have them stay home. Si su hijo este año no se siente bien, si está enfermo, este año lo más importante es que se quede en casa hasta que se sienten mejor. Este año vamos a decir que si tiene alguna duda, pequeña, grande, da igual, que se quede en casa el día en vez de ir a la escuela. So thank you for all those that took the time to watch the open house greetings.
If you ever have any questions, please feel free to call me or send me an email. My number is 516-767-5404. And my email is pferrante, FERRANTE, @portnet.org. Si ustedes tienen algunas preguntas, siempre puede llamar a doctora Ferrante. Su número en la escuela es 516-767-5404 y su correo electrónico es su nombre. Lo voy a deletrear. PFERRANTE como Port Washington, net.org. Gracias por asistir a la recepción de bienvenidas y esperamos que tengan un año fenomenal. Absolutely. We're looking forward to a really great year. Thank you, everybody. Gracias a todos.